bam 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 bam. Sorry na nwoke a nwụgo mmanya na asị nka ndị high na nke a so that enwe ife nkwu ka asị na under the influence of alcohol wetago. Maka isi eme ya, this is the show that we are free to speak anything we want to speak. Igbo, Hausa, Yoruba, it is Mbam. Original, the most controversial show in Southeast. We only bring the big talkers. Animal be. If you no get mine, no put but there. And today, I don't know with Onyema. Irufono, Koiru Nele. Man, we no send anybody. Open in a fully for someone new. I know with Igwe Credo Mbem. Onye Mbem malama. Abaluru, let me allow him to introduce yourself. Igwe Credo. Kefene mme. Gwande mmadụ ndị nọ. Ndị ba anyị ekene munu. You are speaking with Akunne Francis by name. Ife eji malum na afele mbụ wa social media bụ Igwe Credo Mbem. Yes. Ana m ama Mbem. Na-create content. Na-eme comedy. Okay. Na-eje event. Okay. Na mother event. Na pochiri. Ịghọtago? Ya ịpụta go anyị apụtago. Igwe Credo meela anyị obele magic ife eji malụ gị ka m rụrụ ọgụ anọ na enwere gasị ọnya nọzikwa meela anyị obele magic. Ya were ibe tie magwụ nenu ụwa nwanne m ọrakọ ọnụ oyi. Maka na ịma na nkiri ka a na-ekiri ododo nwanne m na-ejiri ododo nye ozu. Ọsị m onye lile ọchị kpa anya nkụ na-adali ọchị daa oyi. Ọsị m na nkụ dị na mba na-eyelu mba nni na nke dị n'ụlọ na-eyelu ụlọ nni na nkụ dị na mba akpata ego ọ nata n'ụlọ yewela anyị nni na gọọmenti kwuru wee sị na akụgelu ụlọ ịgba mmọnwụ ibulu nwa Igbo ị na-atụ egwu ibulu nwa Anambra steeti ị na-atụ egwu ịmana anyị nwere nkwa wee nkwọkịlịkpọkpọ wee jojo njọ ya mba na-abala agụ nwoke ekwulu okwu wee kwụsị okwu ngwụlọ wee gaba ije mmadụ ikwulu okwu wee kwụsị okwu onye isi wee fụba ụzọ kedu onye a na-ekwu okwu yali Chukwu Olise bụrụ ụwa azụ ụgbọ na anụ ụda mmiri naanị ikwulu wee sị na asụsụ Igbo ga-adịlịlị naanị ikwulu wee sị na ọdịnala ndị Igbo ga-adịlịlị naanị ikwulu wee sị na ejiji Igbo ga-adịlịlị odogwu anya mme ya mbaba wide na-ebula agụ letabali n'ihi nwere akotela oge letabali n'ihi nwere akotela oge ive emeneghị agbagwuru ude na-ebu sa arụrụ Igwe Credo nwa nri na-akwa oyi nnekwa mmanwụ nnekwa odogwu nnekwa mmanwụ nnekwa odogwu ịmana mbalata ka a na-egbu nwanne m wee malụ ndị nwe ubi ịmana oke dibịa chụrụ aja were nye ndị mmụọ n'aka na dibịa arụla oji nwanne m nọ na-afụ ndị mmụọ anya ịmana ibe a na-ekwuru onye ọbụbụ okirikiri ka a na-agbanya bụ mmanwụ na-adali ose enu ma ncha na m kwuru wee sị onye lile ọjị kpa anya nkụ na-adali ọjị daa ịmana egwunu gharịta azụ o were isi wee mee dike oke nya bụ ike na ibe eji abalasịa nwaanyị enyi ya ego bụ na ibe gụrụ gị tata ga-agụ gị echi ka nsụmodie ijizi alụmalụ wee ende Igwe Credo unu amago ezigbo onye nri jide ebube onye idiro introduction ọjọọ so nye unu ife a na-akpọ certificate of return Igwe Credo you're welcome nọọdụ nne ka bido Igwe ị na-ama Mbem of course kedu ka isi bido ịma Mbem? Ka m si bido ịma Mbem bụ na Itali gbana mgbe gboo nna m anara alaiki ka anyị nata village maka na anya bụ nwoke believe na mgbe a na-ekwu okwu ama ntụtụ amara ntụtụ na iwe dịgasị iche iche ọ na-akpụfu anyị from ọ na-avoid anyị nwee ịbịa village mana at a particular point in time o nwe oge nwatakịrị ya etogide ọ chọwa ka o jee ebe nna ya malụ be nna ya wee bido naba village. Most of the time mbata village my father ayara ama na-eko mbụ yali until I met a group of people ụfọdụ ndị na-eso eje ma nkụ je na stream because azụrụ anyị ka ndị my grandfather mago ka the man si wee nwee ego na society anyị abụrụ ndị ogbenye anyị abụrụ ndị ọgaranya mana anyị na ọfụma so anaghị ekwe anyị eme ihe dị ka iche anyị anaghị esi na nkụ since eji wee mụ I know na gas ka ndị be anyị na-esi nri gas and stove so anyị anaghị eje na nkụ but when I came in met ndị na-eje na nkụ ịpụta ifu group of children a na-eje na nkụ na-eje
esi n'ịkpata nkụ agbada na mmiri gwuo mmiri all those things na-enye m joy. At a particular time nsi ọka mgba moto na village akpa nkụ gwuo mmiri natakwa the same day. My father will not know. That was where nji wee bido so ebe na-eji ụmụ ya eje n'okwu alụsị ebe a na-eme iwe ọdịnala elu ebufute sụọta a na-esi de esolu m rie iwe lacha aka na ọlụkwa solu ndị okenye na-amụtago ụmụ iwe eweluzi oge m kpochiri isi na mma na-anatazi village nupụzie isi wee malụ my grandfather ọ nọ mbanye na rumi ọkọchalụ m akọ. My father mekwele eji m ya wee malụ my father na o nwere ka ọ bata na gate ka o ji na-emene ọ dịka ya sị na sign ọ na-enyewe before bataba inside the compound ma o meghịkwala gate so o mekwala nda monitor ya malụ mgbe o ji gava room my grandfather maka room my grandfather dị n'iru ụlọ mmepụta gagharịa wee gbogo elu ọ mara na na-eje afọ the man ọ na-akọlụ m some certain things wee na-alụtụrụ m aka ihe dịgasị na ngwuru ihe dị n'ọdịnala ji ngwuru be anyị bụ ndị be akụ nne nnọọ ebe a ka nsisi wee na-amụta ụfọdụ ihe njezi anya bụ ịkpa nkụ ma njezi anya bụ igwu mmiri nnọrọ na-ekwupụ okwu na-atụpụ inu ọ na-awa ọnọrọ ọ na-ekwu na-akọrọ m akụkọ na-ekwu ya ka m na-atụzi ya ọgịrịga wee wa m n'ọfịa Owere Ojo bandịrị jikọrọ aga ukwu nrịba anyị na Nimo ebe ọgịrịga Mbem nọ wee wa m mgbe anyị nnọrọ n'ime ọfịa na-ama Mbem mana amara m nọ Mbem efiri m na-egwu ka m na-agụ. If you hear my voice ndị na-akpacha nkụ na ndị nọcha n'ime ọfịa ma ndị bịara afịa chelekwu nye ịghọta chelekwu ya elele maka shu na-anụ onu m they will be coming nọlụcha na na-ege m ntị na-ekwu ya na-ekwu spokwu naanị inu nna m na-atụ m were ya na-agụ egwu na-ama Mbem amara m nọ Mbem people love it a lot before you know it m were ego na o mezie m na m chọwa ego m meji na village ọ nara afịalụ m alụ maka na ego nke enyebu m enye ebe nje nwa Mbem kafọ m werukwu ya mgbakwa moto the following day na village until that period of time abịazi nwee strike nke na-echukwu wee na-anazi village kwada ebe a ka nluzi wee bazia n'ọfịa Owere Ojo wee na-ama Mbem ịnọrụ n'ọfịa na-agụ egwu ma ọ na-ama Mbem the voice the echo the tune na-adị wonderful ebe a ka m nọ wee maa na m nwee this gift wee mama Mbem eruo na mmiri o nwe ka anyị si gwukọta mmiri mbido mama Mbem ndị mmadụ agbakọ mmiri niile edo mgbe aka a na-asị onwe ka esi ekwu odido mmiri anyị chọọ ka odido mmiri Igwe Credo apụta mama Mbem na mmiri enwe ike ruo 100 na-ama Mbem onye ọwụ na-apụta na mmiri n'ọlụ n'ọnụ mmiri na-ama Mbem na-entertain baba na-enjoy ihe na-eme na-ese ma vidio maka ndị nwego phone den ka a na-eche m na-ama Mbem a mmiri anyị gbaluga na-edo ebe a ka ọgịrịga Mbem nọ wee maa m wee bidozie mebie mbatakwa ọka m pụọ n'ọfịakwa na-ekwukwu ka m si ekwu ya n'obodo ebe a ka m nọ wee malụ na m nwelu that gift of singing wee mama Mbem wee gbadatazi ọka wee join ya ma band St. Joseph the Worker Catholic Chaplaincy Thameside ebe a join ya ma band join ya ma choir join ya everything wee bido train wee my tune the president nọ there na band bido welu m personally because the voice dị godu there na iwe o need is ka m mụta my keys wee bido train wee m na voicing foreign key and all those things wee banye wee gụwa egwu gospel emebe adoration I joined them enwe ka esi megide adoration olu mgbe a na-ebunye blessed sacrament nwelu Mbem sumodie inu onu m nwere ihe mere na the spirit will not move you. That was ebe isi wee bido wee wala ọgịlịga wee bata na Unizik wee bido ihe nze na ọzọ wee banyekwa deep into culture chie legend chie igwe na Unizik chie echichi niile nchi na Unizik o nwere event culture a na-eme na Unizik ma nara abịa da ama Mbem ma akwụrụ ụgwọ maka the more you do the more ọnụ na-aka gị aka ebe a ka m si bido then ndị be anyị bụ ndị ọkọta ọkụ ya amabeghị na nna ama Mbem ma amabeghị na nna eme such a thing until a particular time ebido TV na Nollywood. Before I met Junior Pope ana m alụburi PA na production. I was a production assistant. Obia production like this I work as a PA for artists like Zubi Mike alụgo m PA Yule Doche alụgo m PA so many of them Junior Pope alụgo m PA so many times before we now did what we did until 2020 he never knew na nwere this gift until when we were shooting Nokeba that epic job. I was the production manager of the job Dorimas Movies and the Boko wrote that script and gave me that role na mana hype Junior Pope and when there was action
I took it up. We made the hyping. Junior Pope saw it. He was like, this boy I have known for a very long time. When this such a talent and I never knew. He was surprised. And we did that clip we did. We post to him. Now his Instagram. Tag him. That was where everything started. It was from that clip. Okay, find your badge where for the clip. Like yeah, we say one. No nya nwelo nkwa need for his political movement. And that was where we entered into the limelight. In a no that Junior Pope clip be here scatter again. Also booked the Mongona Junior Pope clip. Makanoga viral. Opially everywhere. Not just Nigeria. That period of time, I'm broke. When I come live on Instagram, our people outside the country do things. They do wonders. Before I met Ifanyo, Bangoka logo of the little I can say. You got to go. So people were doing things. Our people outside the country saw it. They loved what I was doing. They supported me without any sentimental attachment they involved. There was enough support for me. When COVID-19 lockdown, SARS protests, all those things, my family never experienced hunger. When a lockdown for how many months? We never experienced anything like, because I'm at home doing my Mbem, showcasing my talent to our people not indoor in the diaspora, and they were busy funding the account. So I never felt it. Credo Abiana Mbem anyị na-ama kedu ka esi afụta ndị na-ama Mbem with your experience? Kesi afuta ndị na-ama Mbem with my experience, when I na-afụ ndị na-ama Mbem as ndị na-aya you're just like Kesi afụ ndị ọja. Okay. And then na-afụta in that way, most especially in the buying. Okay. They don't know what it means for somebody to have talent. And that talent may speak much for the Igbo cultural tradition. Mbem, onwere udile ozi Mbem aya raising. Mgbe gboo mgbe a na-anụ agha. Enwe mgbe emekata ndị Hausa n'Igbo Igbo. I'm not mistaken. Onwe mgbe emekata ndị Hausa n'Igbo Igbo. Understand the way anyị na-ekwu n'Igbo. Ndị be anyị wee wụyara ya wee welu Mbem kwuo okwu. Mbem so n'ibe zọlụ ndị be anyị mgbe a na-anụ agha. So now, most of ndị be anyị na-afụ ndị Mbem as ndị ayo. But I don't blame them. I'm a graduate. Put off with second class upper. I got history and international studies. So if you are calling me work from Mbem, you will be calling me work as a graduate. You will give me that value. If I'm on a phone, and say I'm not available, but I'm available. But the reason why I told you I'm not available is because he placed that value in me. Not just because I'm a graduate, but because I'm a talent that speaks more for Igbo culture. Mbem, Oja. These things that brings Igbo culture to the world map should not be neglected. I have passed through so many humiliations na Mbem. Omarugomaru. Opasosi bia Mbem for 10 minutes. Can I send 300? Can I send 400? Can I send 700? You cannot do it. And the MC board and the question now before now I'm MC. And the mother be MC, I will always want to charge you in a way because I'm no where can lolly MC can bam after. Mbemumuji aputawo obuna obodo mamma. Mbiale yolo iye putawa. Mbiale yolo joy deva. Mbiale yolo iye na atomo iye na nyemo obi angle puta. My spirit, that spirit is in charge of that Mbem. Makana that Mbem wa agusie. When this na makata Mbem o de ka memebezi dibia. Mbem mo wa agusie, makana Mbem arob nago. Amara mmadu no na ama Mbem putalo na social media kwuo na Mbem wa Mbem arob naga nda anyi ni na wundi Igbo ma yi arob nago. That was why at a time o de ka ya se na mbia ze rap ye de no ka shift to. Because I cannot put and say na iye name doesn't have link with Arab Nago. It has.
maka na ọmụnwa ma ihe nna agabiga before those spoken words. Most of inu nna atụ abụrụ inu nna na ntị. Ọ inu ọ ya awụ nna kpuo ụla edupum mfu onwe m na another level. Ana agbazi na akụziri na agwa you things you should do and things you should not do. So I don't see a reason why na mụ amalugo mmụọ na-enye m egwu mpụtazia na media nkwuo na ọ bụrụ mmụọ na-enye m egwu na mmụọ ọzọ. That means na m chọrọ one day ka mmụọ ayalụ m tido. And ọ yalụ m tido. Ndị be anyị si na ọ bụrụ na nwata rapụ ive o ji ama mma mmụ ya alụọ ive nji ama mma wa arọbụnago nyelu m mbem. And arọbụnago wụ mmụọ ekwu sị na nya bụ mmụọ bi n'ọfịa and mbem ma bido na gịnị n'ọfịa. So what are you telling me? Ịkpọ m n'ụlọ ụka aza gị. Ịkpọ m n'ọdịnala mma aza gị. I am not just onye na-ama mbem. I am an entertainer. And this my talent na na-push forward ka ọ gaa word ka ọ ya till I die. If no nwa m nwoke ebidogokwu maba mbem. Maka na ya nwa na awa nọkọta a small boy of 4 months. Mana ọ na-ekwutewe okwu. And mụ nwa onye mbem ga-enye ntị mma na nna iyiri nna ihe nye ọfụma. Maka na ama m iwe ọ na-aghọta m iwe ebe ọ na-atụjela aka. Ama m na o nwere ihe ọ na-ekwu. And ihe ọ na-ekwu nwere meaning to me. Mana onye nọ m n'akụkụ ayara ama the meaning. So ọ dị m n'ọbara. Nọ mgbe oge lụrụ ọ ya ọchanye. So na onye nwa wụnya bụ ife. O nwere ihe ọzọ dị na ya. Ese na ị na-alụ MC, na-alụ comedy, na all those one or by hustling ka or by ego ka or by ife ngwa makwa eme. All those because ama mgbe ị na-eme ma comedy skit na-emekọ ma comedy ị na-azakwu Igwe Credo comedy or something like that. Kedu ife nke a bụ or by talent ka or by just ka a na-agba mbọ? Talent m nwere akarịka. Ịghọtago? Ana m eme film. Abia na Nollywood, directors and producers in Lugololo will tell you that I don't read script 2 times to act. There is no a role you will give me that I cannot murder. Ana m eme film na-eme film ọfụma. Enwego film mme with you Ledochie, he confirmed on set na mma ihe na-eme. I acted as a native doctor. I think it was the Blind King or the Blind Prince. Don Brimo was there. Harry B was there. Don Singo directed. So even when I was acting, ọ bụrụ anything. At a point, people were like, they thought no theater arts can go. So no. What I wanted to study is history because my grandfather was historian, my father was a historian, and I have a legacy at home to take over. And that was why I went into history. I studied history very well, not just Yakuza in a school. I studied history a history of Igbo, study a history of Nigeria, Africa. So whatever thing, acting, comedy, and whatever thing, MC. Udika MC nemewo. MC, I'm not basically into stand-up comedy. Okay. Man, when it comes to when we go to stage, carry my crowd along till events, I go do it. I'm what I would say that will be funny, and I know what I will say that will keep my crowd active. Obron ka anọkata lalwola mo anọkata atuo oiche. I know. Mana comedy and ihe gbasalo MC bụ obo na ịkwụta ụgwọ ememie. It is the secondary aspect of my brand. Obro the primary aspect of my brand Mbem, which is the maintenance will promote culture and tradition, which no yen enyem joy. That is the only thing. I'm so many people when you go mall man, this same manage their whatever in Ikoyi, Lagos, or all those things. Man, I would even meme who can name, which is that Mbem. And down here can know. Credo, Ibu Dibia. Abu maka jiofo, abrom Dibia. Lukwechi, mara abro Dibia. Because ana m afọ ọ dị ka onwe videos gị mfo ịnọ n'ụgbọ ka ọ na ebupu ejem na mmili ibe dị na mmili abụrụ sọ ndị dibia ma ndị eze nwaanyị ka ọ dị ibe ikwu believe in wiwi na-eme. Okay. Ejego m na mmili kpeele ọma kwe nkwa nya bụ ife melụ m
ọtọ m ụtọ nkwete na ya in as much as na m anara eje na mmiri wee gụchaa skuulu kwụchala onwe m ụgwọ akwụkwọ gbagharịcha mgbagharị skuulu wee pụta which is the stepping stone mana at a time ọ dịka nwoke a na-eleka wee bido jebe na ya bụ mmiri ọ na-aga ọ iwe gazieri imebie ụzọ dị mma agba anya mgba na-agba abụ m aka ji ọfọ enwere m ọfọ na-enedo anya ọfọ ike nga agụ nkwọ nnukwu ọfọ ya bụ mmụọ si ikwu nne m wee bịa ndị ikwu nne m niile na-eje ụka ụwa mechie lụwa ọrụ na many adoration mara akpa aba wee negide anya ya bụ mmụọ na-abịakwute m na nlọ na-abịakwute m n'ife na-awụ m igiri na-ezi m ozi wee sị na ọmụ ka o luru maka na onye kwesịrị inedo nyawa ọfọ anya enodori anya wee nwụrụ and according to ka esi eyi ụwa n'onye a n'ọrụ m ụwa nna mụtalụ nna my mother wụ ihe n'ọrụ m ụwa dan nna my father kwesịrị inodo dị ọfọ anya as the only surviving son na-ebido n'isi onwere onye chọrọ inodo afọ anya onye ruo oge ọ nwụrụ onwere onye nodolo ọfọ anya nyanwa ruo oge onedolo wee nwụrụ nyawa ọfọ wee wụrụ m ka ọma maka na ndị niile afụrụ kwesịrị inodo dị ọfọ anya ma dị ọkpara onwere onye dị interested wee necha anya si ebe ọ wụ na nna eme iwe ọ na-agaziri m ka nje bunye dịsa ọfọ ife m bụ aka ji ọfọ ike nga agụ nkwọ in case you don't know enwere m shrine ebe m na-alụ ọrụ ife m nwere ugwu ngwongwo nyawa ọfọ ike nga agụ nkwọ ite arọ bụ na agụ amụ na ngwongwo ndị ụfọdụ few things ọ ya awụ mmekọsịa nchọ ime mbupụtie mmesịa ya mbukọba ncha niile tinye na box bu aga mbọsị nchọkwala ime mbakwa na room ebe ọ na-adị bupụtekwu ya mee nye mmeghacha ya mpakọkwa ya dị ya na bọs bu agakwa ọ bụrụ na mmeje ọnụọlụ mmejepụ like ije na mmiri mburukweda bọs ndụ ya na buutu moto mburie njeche na mmiri lụcha one mma alụ ma ugwu agịrịga dị na ya ma ọtọ nsị dị na ya ma ike nga dị na ya ma nne nwaanyị ma ezumezu ma agba na abọ ife niile dị n'ime ha ncha niile nwere bọs ebe ha ncha niile na-aba enwere m ebe nsetiri oisi apịla apị si na nna eme alụsị mana enwere m all the items as aka ji ọfọ mbụ nji alụ ọrụ aka ji ọfọ ịbụ ị na-alụ ndị mmadụ ọrụ ana m alụrụ ndị mmadụ ọrụ my duty as aka ji ọfọ permits me to work as aka ji ọfọ nwụ enwere m unction more than most dibias maka na aka ji ọfọ nwụ abụrụ just aka ji ọfọ na njelu nọkata na bute dibia mebe o nwere ebe nyawa ọfọ si and nyaba ọfọ awụrụ ọfọ kịta ọfọ ịtalị gba o nwere ive ndị be anyị na-akpọ ịtalị gba ive digolu gboo ọnya bụ ive na-eme so na ọ ama ọ mụ ka o luru ibu nyawa ọfọ and they decide m na mma ebue na ọlụ dibia na-alụ ngwa na-alụ nhwe ọ bụrụ ọlụ niile ka dibia na-alụ and ọ bụrụ ọlụ niile ka aka ji ọfọ ana m akpụ alụ ana m ejenwu na mmiri kpelụ mmadụ ilu ọma lụọ ọrụ ya ọlụ mmiri ana m achụ nwa aja ekwensu ogologo eze ana m akpụ nwa ọrụ akwụ ana m emenwulu mmadụ awele ị na-eme oke ite ana m eme oke ite ihe m ejiri eme oke ite bụ na etu anọ enwe ọtụtụ iwe so oke ite kọwala anyị most especially ọtụtụ iwe so oke ite bụ na oke ite one bụ na a na-emeli ya oke ite ị na-ide ịnọdụ ka ị wee malụ ngwongwo akwanye na ya wite ọ bụrụ dibịa niile na-eme oke ite ama m ibe niile eji eme oke ite m emenwe oke ite mana adịrọ m involve n'oke ite ngwongwo eji eme oke ite iwe ọ na-adị 240 mana ọ bụrụ dibịa niile na-eme oke ite mana dibịa niile na-ekele mzi na ba na-eme oke ite mana ịma ibe dị iche iche a na-etinye n'oke ite ka oke ite wee nwee ike lụọ ọrụ and nya bụ oke ite a na-ekwu okwu ọ bụrụ na gị nwa na-eme dị oke ite anọrọ a na-eme dị oke ite my brother ị yara ama ibe etinye na bụ ite etu aba ndị be anyị na-asa eke njem oke ite a wee wele eke wee lụọ ọrụ m oke ite nya bụ oke ite ya na mmadụ maka na ndị be anyị na-asa eke olesi m ijere ugwu Awụsa jee nwute eke wee mee dị oke ite which is not possible mana ọ wụkwala nne eke ịmụ iwe wee eke python nọ n'ala Igbo amụ n'ala Igbo awụrụ Igbo nya bụrụ ihe ndị Igbo anyị ama m ihe ndị Awụsa na-akpụ ya beba ka iji wee mee oke ite mana ndị bụ unu obodo unu na-asọ
eke ịma iwe wu na a na-asọ iyi asọ. Yes. Maybe they worship it or na ba na-eyie. Like ndị ọka na-asa enwe. Ewela aka enwe ma ọ wutue meli ya oke ite asị onye ọka ewu. Kedu ibe me na nyawa oke ite na nyawa enwe iji wee mee oke ite na ba yara abịa ọgụ. Ọ ya eli mmadụ. Ọ ya ana mmadụ. And kedu onye ọ ya ana mmadụ si n'ezinụlọ gị. Maka na otu ite wa ajọ ọgwụ. Ọgwụ ọwụ na ọ ya wee gwọcha. Iwe kwesị ịbịaleghe na nwayọ ma iwe ekwesịrị ilu. Ejesie draw ọnya dọkpụrụ ya bịazie bụ isi eyi ya the platter of gold. Awulugo weta isi bịa were isi. O nwere ike ọ na-aghị nkịta tata. Echi niile. Ọ sịghị na horse. Ma gị mara amalụ na bifo ime oke ite na ị ya agba afa. One na ị ya anagodo be nna ị mara ibe ndị bụ unu na-asọ. Ịgba afa wee ma amanya wee oke ite ọ ya alụkwala gị ọlụ. I wee ganataza wee gwa dibịa ngwa n'oluo. Nke ọwụ na-ewenyite jụọ kedu ibe wiwe kedu ibe ọ na-alụ kedu ebe o si maka na ewele enwe wee lụọ ọrụ onye ọka oke ite ịnwalụ ga amalụ na obere oge na ya bụ oke ite ebido gbawawa alụ aja and na oke ite bido gbawawa alụ aja ịma na ọbabago mba na onyebego nsogbu ihe eje gbaa afọ oke ite ịgba afọ oke ite a wee gwa sị na oke ite a ime nwere iwe ọ na-achọ iwe jụọ esi iwe ọ na-achọ iwe ọhụrụ ọ gwara na ọ na-achọ inye ọ sị nọ nkịta inye ma inyecha ya nkịta tata echi niile o nwee ike ọ chọwa gịnị ọ chọwa mmadụ. Most of ndị dibịa na-achọ ka eme ka agwọ ka ọnwụ na agwọ ka o bute ike ụfọdụ n'oge ba na-go to the extent of ije na mortuary je chọọ ibe achọrọwa. Ụfọdụ na-achọ placenta, ụfọdụ na-achọ pad eyuzuru eyuzu, ụfọdụ na-achọ sanitary pad ụmụazị, diapers ụmụazị, ụfọdụ na-achọ so many things. Ụfọdụ na-achọ eze nwa ọfụ. Many things are involved. Ọgwụ iwe ya wee gwọcha anya. Ịkụọrị ya ekwe kụọrị ogene. Jụọ anya kedu ibe a ya enye gị ọ ibe dị n'ọgwụ. Dibịa lụgide ọgwụ lụkọcha ọgwụ jụọ ọgwụ kedu ibe m enye gị ka ije fụọ mkpọrọgwụ n'aja ọrịa. Ọgba nkịtị. Ọgwụ ahụ emebe gaị. O mechie gaị ọ gwaghị na ebe ihe emelu m ka nje fụọ mkpọrọgwụ n'aja ọrịa. No going back. Ọ chọta datị na ọgwụ ahụ tinye o wee lụọ ọrụ ịchọtara ya tinye ọ yara alụ ọrụ ma onye gwa na ọgwụ adịrọ na-eme na nkịtị bikos ndị a na-agwa na ọgwụ adịrọ na-atụlụ ọgwụ egwu. Ọbanwa na-eme ihe dịgasị iche iche ha na-eme ka ha wee mee gịnị wee mebie ọgwụ mana ba pụtaba sị na ọgwụ adịrọ. Ọgwụ dị na-ele elegede kpụtụ mkpụ nọ ijekwuru dibịa ma ọgwụ ọ gwọọrọ ya ọgwụ ịfụ ọgwụ ịma na ọgwụ na-ekwu okwu. Credo, I've been seeing your content, because if you dey, I know so Igbo. Kaiwana akara ndị mmadụ along, mana mụ bụ ezigbote onye Igbo. Iwatcha abụ anamadi Igbo tik. Even man na so Igbo nwa. To show that I'm proud of my Igbo. Oyibo na so to carry you along. So as somebody keta, I've been seeing some of your content where you educate people about this thing if keta. And this thing in Equita is part of education. So can you as an educator, what do you have to say about some online native doctors? Ndiana, obona when they ekumakavai ga bafa, eba abobama, I nekwe bafa, obona when they what do you have to say about Ndiana online? Mande as a 1 million, Mande na agwa ichakamo, Mande na agwa kite, Mande na agwa ada abona kamwe kesa, bosia. Kedu even we kumaka, what do you have to say about those kind of people? Even in a native doctor occupation is right about now all the lucrative because very. Most of the native doctors you see online does not has they don't have the unction to function as a native doctor. Most of them enwere what it takes to work as a native doctor. Now, recently, native doctors started coming out online. There have been native doctors. Somebody like Chimarin Temple has been online since Adams. But then I was following him because I was just, no, what he is doing. Many people now comment that native doctors don't go online.
But remember, if I know digital world, you cannot blame native doctors for them coming online. There was a time when Christianity church was not online. Yes. But after everything, they came online. It was until church came online that church started making real money. It was until native doctors came online that they started making money. Anybody that is doing native doctor that is not doing it to be able to feed, take care of his bills, is lying to you. Native doctor has become an occupation. Neighbor, the gift of a man makes way for him. What is that way that the gift makes for an individual that has a gift? Is it not for you to be able to gain it, take care of your bills, fund, making money, and living up to expectation, up to the standard if you go way into? Yes. Now, any native doctor that comes online to show what he does, it's not just showing people what he does, he is also marketing his product. When I come online to show people, like in just and Millie says a video post too, I am coming online to show people what I do, what I believe in, and what I am capable of doing. I do not hide myself. My mom should be the second or the third in command, Catholic charismatic of Nigeria. But at a time of Katari Sembakwa. So I don't see a reason why. Who else will I be hiding myself from? My wife that I married, since I married her 1 year now, we have known for 3 years. She have never gone to church. The little time we went to church, she will remain in the car till the church ends. So now tell me the reason who I am again. Who am I out to impress that I will not come out? Another reason why I come out to show people what I do is because I don't want to hide the fact na more money me. I don't want to as in testimony. Na more me. Do you understand me? Yes. There was a time I went to the stream. I have had cars, little cars, saloon cars. I want to have a Jeep. I want to have my saloon car and I want to have a Jeep. And I know how much was in my account then. Only 1 week, 2 weeks. You go 330 puta. Also. Ebo si puta marom. Manamam. Na come more than here. Puta say gwam that I will not come out and tell the world. Yeah, no kwa kanjechele. Mana people go to the church. The God. Chukumelu fife no noka. Ha puta henye testimony. Mana madi jesi na mili besi ekpele. Mili you will not be able to come out and say yes, not mili me here. Mana one thing on my own of chuku ka na efe. Mana o kisi choice ife chuku yisi fe. Enwere ndị na-alụgo n'ugwu eje ekpe ekpele. Nwe ndị na-anọ na ndịda ana ekpe ekpele. Mana the most important thing is na onwere ndị anara eje ụka na progress. You are not better than them. When the na-eje ụka na progress, you are not better than them. So or vice versa. That is to tell you that if any na na-eme gịnị ofu ala aji ka na achụla efi and ala aji ya no matter ebe ị nọ wee kpe ọ ya aza. Iwe gbasara ọrụ dibia ka nsụọ ya n'Igbo ka m wee kọwaa anya ọfụma. Many dibia si na online kịta amara ihe va na-eme. Ụfọdụ ndị mekatala bunkry business ego kọwa ha adabata na the business. Emekatago dibia Chimarin Temple was doing well. Mana nyanwa abụrụ a proud person. Ọ bụrụ onye na-ebugosi onwe. Maka I believe he is more mature than all of them. Abi? I've never met him in life. But I believe not the matured more than every one of them. Mana ebe ha ncha niile everybody si wee malụ na ego dị na dibia wa akwa ọkụkụ tiwala akị n'ọba, who is a very good friend of mine. We are very close. I'm very good. I'm very tight. You want to go? Mana mma agwa gị nke wee eziokwu akwa ọkụkụ tiwala akị n'ọba wive mere elu dibia. Ma gị mara amalụ na ego the money akwa ọkụkụ tiwala akị n'ọba is flaunting around
It's not the money he made today. That money has been there. Just like how myself, as a point of contact, I have been saving money. And after the Ojapiano, I checked my level. Funa, okay, you are not meeting up to expectation. Njobawa Bank, Bawa GTB, Bawa Asinet Bank, Bata Bank, Silver Fees do PZ, na me kwaze. Brought out my money I've been saving for future purpose to develop as in can meet up to the expectation of the type of trending music I did. Hypothesizing that I just made the money. No. People make money and save money. And when it is the right time to use the money, they use it. Na kwa kukuti wala ake no baputa na 2021. Luo no. Gbapenye. Aputa na 2022. Olukwa ozo. Gbapenye. Luo hotel na abo gbapenye. Odi ike ega abia just within the period of time. No. It has been there. Ana atokia. Now, after Kanyama put on social media, with the engagement, they popular. For those go post to a video within 2 days, 1 million, 1.2, 1.5 viewers. That publicity became a means of advert for your name, and he started having more clients for your name. People started believing your name na alolo ochi megidie luo no megidie ana ebute moto megidie ona egote moto megidie luo hotel megidie lukwakwa ozo megidie. Every time he spends money, every time people believes, and that is why they keep on coming until musician abata in the limelight, because people are mad at the power of musical entertainment. A musician the video or whiskey go this your company my advert. You should know what it means. E bale mongo nyolo galadima chibo so nwa manuke we kuwe egwu maka akwa we kuwe na ọ na-agwọ ọgwụ na ọ na-eme ọgwụ na ọ gwọrọ ọgwụ gwọta ego gwọta ụlọ gwọta moto gwọta whatever. And when you look at it, you see evidence. Ụmụazị be anyị jebele boy, ụmụazị be anyị nọ na street, oke na ngwele niile nọ n'ọpa iweka ma ndị nọ n'Aba wee baa ọgbaete baa oye n'Imo je gobe ngwongwo gobe akwa white. Most of them, you check here their family background, they don't have any root culture. Akwa ọkụkụ tiwala akị mpia udibia mmia melo iwe eze nwanyị before onwuo ka ọ mụchalụwa. Now ị na-ekwu okwu akwa ịmalụgo na yes godo mpia udibia mpa mụtalụ mpia udibia, at least o nwere root. Mana most of them know in the social media kita enwere any link to anything called native. No kata ọmara iwe oye ma ọ bụ oye n'Imo ogote ngwongwo setie na ohu achịchị ngwuru, ọkachasị ndị dị ọkpala nwe ngwuru. Maka na last born enwela ana obi enwele ngwuru, ebe ka ọ ya nọ medibia. Onye malụ polisi ụla nwetara individual ogbu onye egbuo. Last born enwere ngwuru kere ebe ọ ya nọ medibia. Ihe bibe landlord wele emedibia. Ọ ndị dị ọkpala nwere ngwuru anọ na-asụchata ofu akụkụ ụlọ setie ngwongwo kwụọ gbamgbam bido. Mana ibe niile na-ewu na social media avadi 100, 98% will fake. 98% na-eme just to be able to make money and feed. Dibia ndị wu dibia onwe onye kpọọ m n'ụtụtụ a na-ajụ m ese dibia na-agwa ala si arịlasị ịkụ na mgbanụ na mma aba down into the root psychological problem je chọọrọ dibia ma ibe a na-alụ ndị ọdibia gboo na ọ bụrụkwa ndị kịta ụfọdụ oge ifu dibia ọkpọ ọsa gị nọlụ n'iru mmụọ na-emegheri si na ọ na-agba afa. Ụfọdụ a na-ese siga si na ba na-agba afa. Ụfọdụ a na-aṅụcha one bottle hero abịa wụgharịbalụ ya ugiri si na a na-agba afa. Ọ gị na-agbadị mmụọ iji arụ ọrụ na-agbadị afa ka ọ hero ịṅụ na-agbalịghị afa. Ụfọdụ secha anwụrụ asị na a na-agba afa on the media. And you see our so-called bloggers say blue camera je na video ba na save video na put out no content creating. Ị na-market dibia ọ na-akpa ego mana gị nwa nọ na nleka. Echi niile onye nwa ọbụ na ifuta na social media debe account number ka atụgharị ego mgbe a ga-eyọba.
So whatever you are doing, each azụ. DBC bịara na nke eseche video post na your 300,000 followers page. Where you can that video you post to, we make more than 500 million. How much did he pay you to do that? Native doctor should be able to meet bloggers. Siva, please come to my house and blog me. Blog again, I will blog a say I want maybe I want 10 million naira to blog you. I will push it and you will see the aftermath of my services. And not the other way around. We bloggers, we entertainers, we have power. And the power we have is the media. And the media they sell guitar. On a media call ya we kuche ye pia na bo se akotolem obele oge na afu 300,000 viewers. True or false? So I don't see a reason why a blogger will condescend to lo ijana onwe nke mkpọbaba. Boafa gani. Okongu dibia. Mgbalinya na kedu ma abia nke ebe na ebe. Eze obi nwa na agbaghalị. Eze obi nwa wee sị na Okongu bịa na ayi ego furu kamera na abịa ka o mee video ka o mee interview. Ị na-akpali onwe. Alụsị ego abi? Yes. Yes. You should sit on your comfort zone. They should be the ones to call you. They are doing their business. You are doing your own. They should be them as a blogger, as an entertainer. You know, a little pride on it. It packaging. Helps. Package yourself. Remember where you are. Let them call you. A single video you did for them, we give them millions. If you may change 20,000, what is 20,000? To compare with that in our bond. To compare with the media strength you hold your followers. Call that your followers who your power. They are the ones that are sharing your videos, commenting and giving you engagement. Well, 20,000. But your problem. When you have enough power. So native doctor profession is a business. Native doctor, they came to a medical doctor si were kwado je office ye general. Native doctor bubatari your name na social media is doing it for promotion of your name because no believe. Most of them are happy phone. Onwe nke nje bie na nteje. We kpolu shedi we jebe. I we kwen ya na oku. Afia. Ma kpọrọ lava. Ọ bụ jọrọ ikpa afa ị ga n'iru nwa. Ọ na nteje. Okay. Anyị wee kwụ ya n'ọkụ. O wee kwụrụ n'ọkụ. Maka na before then ọ nyugo. Pay. Onwe iwe ọwụ na ịbịa be native doctor ifu mmadụ 100 anọlụ na-echie. Ụfọdụ oge ba anọlụ n'ime ụlọ ba na-akpọ champagne na-aṅụ. Gị nwa nwelu nsogbu maka onye iwe na-adịrị mma nara ejebe dibịa ọgbụgba aba. Gị nwa nwelu nsogbu antọgbọlụ bie na-echie. Ọnọlụ na palọ ọkpọgide champagne kpọcha. Ọtụka ndị ịla nwaanyị gụọ ọnya ọbakwuru nwunye laa nwaanyị ịnọlụ na-echie maka na ị need something from him. Ịnọkọtasịkwa ịbịasịkwa abịa onwezo onye ifụ emeghe geti mmadụ abịa anọrọ iwe mebe gịnị o wee kpọba gị iwe bịa duru my brother shady comedy wee jebe anyị wee kwekwe ya n'ọkụ o wee filie na ọkwụrụgo n'ọkụ wee bịazịa ka ọ bịazịa bite ya the finger that fed him. Mana ọ mara na onye kwụ n'ọkụ onye akwụrụ n'ọkụ anaghị akwụ inwu mmadụ n'ọkụ. Onye kwụ n'ọkụ ya akwụ mmadụ n'ọkụ. Inwe grace, somebody can jump on your grace to be successful. Mana ọ bụ na ị nwere the grace, nwere onye ihe promote, nwere onye ihe eblom o bụla ya. So na native doctors ji wee bata na social media ma mụnwa mmadụ is for us to show you what we can do, what we have done, things we have do. Anọkata ya mee video nwa na ebe mmadụ bịa Thanksgiving. Ka ị malụ na ọ gwakwala ọgwụ gwọta ọnụ ya mmadụ wee bịa Thanksgiving, which na most of them ọ dị 100% 81 range. Show business. Ejego m ụka jee ụka ebe emere arrange mee soro kpọta ndị emere ndị na-eme arrange self. Wee mechie esi mba kwa ihe ahụ kwa ịghọrọ ndị mmadụ wee pụtagodu de.
so many dibias akpọgo m sị m biko ka ame nke a na onwe sikwa iwe na nsị ana m anara eme ụdị a. The highest I can do for you gịnị ịkwụọ m ụkwụ mgbe ị n'ọkụ na social media tag ya your page ndị niidiri ihe ị na-eme efolo ohu chọrọ ịbịaba mana fọm nwee kpọtara ndị ya abịa art ya film. I can't do that. So just like I said, at the 100, many are called, but few are chosen. Manaketa, many are not called. Few are called, few are chosen. N'ime few a akpọrọ akpọ, few wibe mee gịnị ma ihe na alụ. And the amalụ. N'ije ebe native doctor, when you go to a native doctor's house that is old, obi elu ana. Mana ije ebe young boy, obi anyị elusi ana. Ọ bụrụ fọtụ anyị bụ mmadụ na amadụ gali. A young boy nwere ike echi niile ifi ebe ọ na-eme something ibelivele na ọ ya emenwu. Mmadụ ka anyị. Anọkọta sị na native doctor ji tụwa nwaanyị ime. Ọ na-anara anụ. Ọ mmadụ ka ọ. Anọkọtakwa etu a ka esi asị ya na fada tụwara nwaanyị ime. Ọ mmadụ ka ọ. Ma gị mara amalụ. N'ime onye akpọrọ akpọ ma onye akpọrọ na-emeghe. Ifu na akwụkwọ nsọ kwuru esi na onwere onye adịrọ mmehie. O wee bụrụ ya. So na ịkwa aka nna ịkwa aka ekpe ka o wee daba. Business is business. Mgbe ọ na mmadụ ijekọta foto na social media wee kọwara iwe ọ na-eme na nzuzo ma iwe ọ na-emebie ka ị wee malụ. He is doing it for you to know na ọ na-eme ọ ya wee nwee ka o siri bido yi ka itinye arụ. That's all. Just na akwa bụ your friend. Very good friend. And then enwe mgbe o mee atọkwa ebuna say ebuna asoro ewetọtụ ebuna. What do you have to say about this magic a na-emesi online? Ma ndị bụ nọ etinye azịza na-aga asị na azịza ha nge. Ma ndị bụ nọ enwesị ma ndị na-eme ọkụkọ. Enwe ka esi eme adọgbu ọkụkọ anwụọ. Enwe ka what do you have to say about those magic? Before now in Igbo land, anyị nwere ibe a na-akpọ African science. African science. Ndị Bolia, the people that named it African science are the white men. Remember that when the white men came, they came with a mirror. They gave it to the king. The king was looking and was seeing himself. Something he has never seen. Or fear as something. They wow. Now, when the white men came, they saw things we were doing. They saw us using basket to fetch water. Basket to fetch water. They called it African science. Enwere ife ọgwụ na-emenwu nwe ife ọgwụ anara emenwu. The ọgwụ I believe in wụ na ịchọba prosperity or awele. Enwere mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Different type of leaves, items, beverages. Aye ewekọnata, etikọnata chanya. Put it together. You involve the power of blood on it. Ịgwọsị ọgwụ iwe na-agbakọ ọgwụ ogene ọbara. You involve blood on it. O wee nwee ike megharị arụ. If you do not involve that blood, it will stand like this. You use the blood of an animal or blood of anything to activate the charm you have prepared with different herbs and beverages. So all those things a na-eme atọtụrụ ebuni onye ọbụla nwere nke ọ na-eme. Akwa ọkụkọ tiwara akị n'ọba can decide on his own to bring up a particular I will not call it magic, ojiji magic or whatever. Mee ebuni. Gị nwa na onwe ma na on a normal ebuni ma ọ wa atụrụ nwee ike wulo okpo. Ọ nọlụ n'enu on top of a table. It will not come down. Mana, what you should be thinking, what then made this ebony to be on top of this table for hours in the midst of crowd, different people, both masquerade, things that should frighten the goat or whatever to come down, and it still didn't come down. That thing mele ebony ojikwula ebe a ịmarọ ịka na reason ka ịmalụ ọnyanwa bụ that thing. Akwa ọkụtụ tiwala akị n'ọba ji wee ka onye amarọ ife o melu ebuni a ji wee kwụrụ from morning till evening. That's all.
it becomes his own private secret. And the Ijuan Yana Kawali or Guayanoguia, and I era Dibia will all Guayra Guayoguia, more Guayoguia, Aloliolo. And that is it. There is nothing you will tell a Kwakutiwalakin or Banan and next word for him to tell you the science or the ogu or the ojijimaji that is behind bringing a ram, putting it on top of a table, and it remained there from morning till evening. At least I was there in the morning when they put it on top of them. And I left to Ikedu and came back in the evening. It was still there. I never saw a video where the ram jumped down until the young small boy from Orif, they came and did, Ozobolabi Orif, they came and did what he did. And that was it. I will tell you what I know. The ones I don't know, I will tell you that I don't know. But all those, I may machis, may bottle, may all those things are African science. There are little children that knows how to do it. There is no charm or juju or ogu involved. I don't go into those type of things because I don't know how to do it. And that's all. Igwe Credo, can even we kumaka some DBS, they will bring some bloggers or even go live to show the people that their shrine killed. Ebe ozu ndị mmadụ egbusi asị gị na onye nke a bụ barista, na onye nke a bụ pastor egbu, na onye nke a bụ chemist onye nwa bụ ewe buru ozi. What do you have to say about those kind of show or action? And then, is there any aim or is there any reason that somebody should be doing that? Okay, in my own understanding, I think I should be blaming the government. The government, which their duty is to protect the lives and property of citizens and individuals. Right? I don't see a reason why there would be a showcase of dead bodies kept in a bush, forest, or shrine in the name. No Guabule. No Guabule. And you came out on the media. That is why the white men don't take us serious. You can't do that shit in the Western world and go scot-free. You will explain. You will tell us. In fact, if that your Ojuju Calabar can kill, that Ojuju Calabar should also be able to restore. Yes. You must restore that dead body. Since that your Ojuju can kill someone. So that means the government has now neglected their duties to take care of lives and properties of individuals. They have now extended a helping hand to the Ndi Ordinana and the Alusi Asero, Ndi Mobia, to now help them to fight crime. Yeah, when I was coming, a keke guy hit my front fancy bomber and pulled it out. I will now take him to one shrine. Tomorrow morning he will die. Is that what the government should encourage citizens to do? The government are not living up to the expectations of the citizens. Things like this should not have occurred or should not have been aired on the media. It's not all about if a government we are talking about a dead body. Can you imagine? Where relatives. You came out and you are telling us that it is your Ojuju Calabar, your Ojijimaji, your Nkwakele that killed this person because no again. No Jugo. Another person Ogo. So what is the need of having a judiciary body? What is the need of having the police? What is the need of we having lawyers? What is the need of we having justice system in Nigeria? Most especially in Anambra State, kind of for this type of things. I'm telling you. It started as early as 2003. I will not forget. During the tenure of Chris Ngige. That was the first time I had such a thing. Nalusi bulumadi. Ebulusi ozuonya. Jedowasi anu bualos. Onoleba aleka. You know there is places you can't do such a thing. Even in Nigeria, sir. That you have Ojuju Calabar, have everything and have everything. You should be able to know that government is highest. Eba unu no name Ojuju Calabar. Government
chili DSS bakute there mari mo juju kalabari or as a government, is it not the government that will want to build a structure and see that your shrine in fact, if I am allowed to suggest, I think the government should develop that place. They drop those dead bodies. They should take over those lands. I'm sorry to say so, but you should not allow such a thing to exist in a Western in the 21st century. 21st century going to 22nd. It's just like Ism natural chairs and the Ketan. I 24 virgins, and the governor is sitting. They will kill 24 virgins. Very soon, if you allow them, they will start doing it. Yes. Because what gave them the like more on social media? Say what video? No, you can imagine. And our bloggers are helping them to sell it out. All those things will promo. Most of the times they will just one mother say the next thing pia. Is the end agent near poison. If you told to be adawa, I say no anya bulie. Adawa, Ozula kata. I just save you a video. I'll say allow you need a video ozu on your book. The day it will allow you are snapping video of the person. It is supposed na onya anwo the day it will spiritually go and carry the dead body from the mortuary or whatever place, take it into his inner chamber, not dropping it on ebe ya wonya anozem na ebe I was exhibition center. Bloggers go there to visit and oh God, museum. Sometimes I wonder what Mark is doing, because those things are not supposed to be heard. There was a time when even if you just maybe you people acting drama and the only case is certain money you white knowledge too. Before you know it a shadow ban. There was a time now. Yes. But now I don't know what is going on. We see any blogger may source rubbish. Also quite give me 4 million followers. I could cheer you. You will hear Molako. It should not be aired. I know one Jaffa in the Western world. And those things are not culture. Alụsị nwe ike ọ bata na ngwulu ọ na-egosi sign ife na-eme mana nke na alụsị ya egbu mmadụ confiscate the dead body dọwa mbute a na-ebute ya for them to do promo to show nekwa ozu okeke na ọkwa na oji mmadụ ụgwọ mere alụsị ji gbo egbu onye. What if unu okeke doesn't have that money to pay? Because if somebody should be owing you and you report to the police, the lawyer will be like, the judge will be like, okay, you are owing him, yes. How much will you be paying monthly? Yes, installmental. Installmental payment. You keep on paying. Even if you pay it for 10 years, you will be paying. But it is not worth somebody's life. No. It's not worth it. Now, somebody is paying you. The person has to be alive to do what? Clear his debt. And not killing the person. And now carrying the dead body to the shrine and telling his people to pay. When you have already killed the person that borrowed the money. Or they will join the person. And then people out of fear. Will start selling land and properties. And go broke. Settling disputes there. We are not there when everything started. And Igwe Credo, Oka or Omenana for you? Kenke Igararo. Church or tradition? Right now, I am a traditionalist. Okay. And I owe nobody any explanation to that. Before now, I am a Catholic. From the family background, I'm a Catholic. But on my own, as somebody to go no forward, I have gotten to the age of deciding what I want. What I want is to be a traditionalist till I die. That is why when I took my son to baptism, many people, many bloggers, we are saying so many things. And I told them, my father, my grandfather, my great-grandfather was not Ndioka, but all of them were baptized. To the extent that my father baptized me. He was baptized, onye nke baptized. Manawa wundi omenana wula aka ji ofo na-eme iwe dị n'ọdịnala. And it got to my son's time to be
To go through that process. Go through that process. You tell me not to lead him through. I will baptize him when he is of age. Decide, yeah. No. Of he can go ejelozi. I will introduce him into the thing. That picture trend in bar because actually so now that your son grow with traditionalist father, what would you expose him to? Okay, he get exposed here. Organize joker, organize German, organize catechism, what would you expose him to? The issue now is number one, I no longer go to church. Unless on invitation and payment. Okay. My wife is a Catholic, but she know they go church. So I don't know who will be taking my son to church. And when church may? Nothing. Choice. The only reason was when I was in the church, I had this issue in the university. Towards the period of my graduation, I needed money to do some certain things. Being somebody that have served the church for 15 years plus, I researched and searched where I would be able to get that help. I said no other place but the church. And when I got there, I couldn't get that help. And I was even insulted and embarrassed. It made me see this thing as business. The church will be essentially the worker. Yes. Somebody that comes to morning mass, serve mass, go reading, is a member of band, is a member of MOD, is a which pious NFCS, which pious society am I not a member of? And when I had issue, I came for you people to help me. I know that is why I said Guava Seva atuche ego onyinye tụcha ibe niile a na-atụ n'ụlọ ụka ebulubuja na katedral dọba nke aya dọba na parish katedral ebulu mee gịnị buje na basilica ebulu mee gịnị bujeru Rome because we worship the Romans. Now you ask me why dollar, pounds, euro will not be flogging naira back to back. When we donate naira, we change it to those currencies and we send up to them to develop their own country. What did you want to tell me? At a time, this thing caused a problem in the Anglican community that they departed. Why will we be donating so much money to send to you people? And when we have problem of building churches, giving, building priest beverage, whatever, I don't know what parish house or whatever. Bishop's court. Buying cars for newly ordained priests. You people can't even. Okay, what is the like now? The federal government always milk us. If they don't give us revenue, if they don't give state revenue and local government revenue, how do they cope? That is what the Romans are doing to us. Now, as na even wa cathedraticum even wa to chego donate all those blah 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 money. You gather it together, you change it in hard currency and send to Rome. And you think it's only the government that is making our naira to be below other currencies. Very soon, Ghana cedis will come up and start fighting naira. I think front and back. So this is the only thing we need to reason. The Diocese of the Niger, they pulled themselves out and decided to do their things on their own way. We have enough money in the Roman Catholic Church. I was part and parcel of the people that count money they make on Sunday, on daily basis on Sunday, and I know how much the little church in a little community makes. Not to talk of the cathedral, the state, the religion, and the nation at large makes to send. All those trending things that do, let me tell you, those adorations that they give the priest, the bishops, percentage. Oh, too much. They start looking at the percentage you are giving them, and they start looking at what you are making. They see it that you are not making, you are not giving them more. What you're supposed to give them.
I'm sorry to say this, but when Mbaka was having a little issue he was having, it was not just the Enugu diocese. There was an order that came in from Rome. I have somebody inside the Vatican City. Why are you people not bringing enough? Look at his crowd on the Chanema. If it is just Enugu diocese, Mbaka Jivanaka, most of the times, ebute moto na adoration, oburu jebu ofu bishop, na settle ndi odogu ndi administrators. He does that. We know. Ojivanaka. It is an order that came in from Rome. And that is why instead of sending him on a retreat or leave in Nigeria, they sent him to another somewhere out to show you that the power that governs what happened that period was not just an Enugu diocese power. It was an order from above. Percentage the Nime Oka. Take for instance, Nime Parish, PP in percentage in Ken even Apotan. When you send the vicars in Keva. HA sister and the sister will walk on a gayale na amago machine na amatum. But say aketi the sister even na uzo Enugu bypass. Enugu ku bypass. Rasa watch out. But the Roman Catholic Church has enough money to provide a means of transportation for all the reverend sisters and the reverend fathers anyway. But because no percentage in got to the Romans, they cannot be able to meet up. I rest my case here for now. But I can even malerigonne about me email well. Because I think I have actually seen problems of people that they are like problems people name adoration. And when Kenny was yes of Unsoka. And so I think Ebukobi has said something like that before, if I'm not mistaken. Of course. If Kali sisters sometimes. Even to Onyaroka here, sisters do come there now. You see how? Sisters that we are not able to feed. They will go there after program, you give them 50,000. I'm speaking with evidence. You see how? So you now tell a sister not to go there and they collect money when she's in the convent or whatever place you kept her starving. We have money in the Roman Catholic Church, but the Romans has dealt with us. They have made us understand that this particular God they introduced to us, without him we cannot do anything possible. Let me rest my case here. And they watch if you're a Catholic, if they are calling themselves the Roman Catholic. Yes. Even Roman till Catholic. now. Yes, till now. Even Nigerians, they say are it. behaving like the people of the 19th century. In the 21st century, you are still referring to yourself being owned by someone elsewhere. Roman Catholic Church. Yes. Say, I am from Roman Catholic. What stop us from answering Nigeria Catholic Church? Yes. Just like you say, let's rest our case. I got where I talk much. Because I can't bagi me my Monday father, my man. I can't have to go this side. Let's leave that side. I'm gonna go for my. I've worked with you. Though a few persons that I've worked with, at least I know them. I'm going to if I know about Bido, Afibwe, Efuna, and everything. Can do relationship between you and Ifanyoba? Currently, or before? Yes. Before, currently, you can throw light. Because I'm the from the history, open Yegimoto. Then all the come from on the moto or something like that, online, something like that. Then Buyokwagia, Nko Bosia Oppo from YPP, but na for your screenshot na ngua a move go. So kai chikonya from then to now. Okay. Actually, this is my life. I will own my life, that my media, my entertainment life, to 3 persons. Okay. 1, Junior Pope Odonwood. Through him, Ifanyoba was able to see this talent. And from Ifanyoba, I met Akwa Okukutiwala Akinoba.
who has helped me immensely. He has done wonderfully well, secretly, for me. Not just money. Oh. Now, let me talk about Senator Dr. Patrick Ifeanyi Chukwuba. Before God and man. Even now and in my next life, I don't think there is still yet anybody I will appreciate the way I will appreciate him. If you have not come close to this man, you will not know him. Just like etume sire were malakwa, and so many things until I got close to him. If you don't come close to people, you don't know it. Many people, sometimes people talk trash about me on the media. Man, people that knows me physically, that have dealt with me, will tell you otherwise. The same thing with Ifeanyi Chukwuba. I chatted with him yesterday, and he replied, we still communicate. Then another thing, those people that told you that Ifeanyi Chukwuba knocked at one time, Nalum Moto, are nothing but political oppositions. Propagandists. Ifeanyi Chukwuba has never and will never, ever, Nalomu Moto. The first day I met Ifeanyi Chukwuba face to face was the day he promised to buy me a car. And he told me to go and look for a car he will buy for me, that he will pay. Because he loved my talent. Even up till now. Ona abu no kata mpachali ambem na WhatsApp. Oji account number. Manami send this area account number. Oh meye app ya Zenith Bank ya. O click yenye obanya. Beneficiary account or even not there. And I'm still on the payroll. 26th of every month, what my salary. Even though I signed in all 2 years, but I'm still receiving salary from him. So Ifeanyi Chukwuba, just like you saw me posted, he moved into APC. And I told the whole world that me, Igwe Credo, have moved. Because what politics is all about. Now would the politician bring him in, not just people that non-equemon after Junior Pope. Before I met Ifeanyi, when we prominent politicians that were vying for governor, that were pricing me. You got to go. Man, Ifeanyi saw the talent, saw the need, saw what he needed in me, which is that publicity. He came immediately, pulled me from Asaba Airport to Abuja, and when I came in, he was having meeting with governors and senators who are changed or governor. Man, then I chose second term. He left them. Came out, rushed out. Where was woman from Nisi Igwe Credo? One day. Abato you go them. From there, met a meeting on Mbem, entertain where everybody man outside. That was where he made that promise. Before God and man, since I met Ifeanyi Chukwuba, he has never ever shouted at me, said a bad word to me, acted wrongly to me. Well, look at that. The people na bundi newi na aloli olo. Enwelu ndi kwabatamu that wanted me to be dancing to their tune. Commission. Which I refuse because I'm a graduate. Ne wire na ata agbala. Nwe anolo na eme gini na eni anya. O na-ewu na ata agbala. Owo na otanwulie. Nwe afi o me gini osori eme gini tawa. And Ifeanyi Chukwuba made me to understand in ihe obuna o na-enyem. No na-enye everybody not here. So if I become a fool, and the anything on you, mpoje ke ponya, mbo na la Abuja aga ogoba mmo ponya. Then e malosia, mbange yoba. At the first instance, when I came in, I was sharing money. Ifeanyi Chukwuba was somebody here, be yara for CCTV. Man, onwere ye na emebi onara am, omara. I was one of the drone. Come out to more satellite. Oh, nyama. Man, onwere even emebi omaro. So that time umbata they were wanting me can continue ne atolowa isusu. On wike nsolo agaga ya lecha nwetiwe dika 800,000. Ewelum 500 nyeba. Jide 300. Ne isusu. Oga we notice yen we gwam. Sim ni iwe ọ na-enye m. Na ndị a na-eke ego ndị ọ na-enye contract worth $2 million to handle and manage, and they make their profit from there.
everybody abụrụ onye anya na-enye ego n'aka. When I was with Ifeanyi Uba steadily, Odulum J event. What he does with Odulum B event and perform, he will be the first person to spray me money. We call bomb 100,000. And them are no boys, only men, only cartel. Loyal. Of you. When I went to him to Allah, we go Allah Liji, I made 800,000 plus. Sometimes I will make 1 million. Or some I will be paying you. The salary I'm paying you is to fuel your car. Your salary it will not solum J. I will always create an opportunity, a time for you to perform. And when you perform, you will pay your salary through your performance. He signed me with $2,000 as of 2020. Dream moto. Through him, I got a duplex accommodation, 2 duplex in 1 compound at Chimuki, Somubinia. I have aides. I have a driver. I have cook. I do touch a moment no village. Most of them no Dubai, Keto, no Tokyo, no London, no masters na Houston, Texas. Through Ifeanyi Uba, we made contact that I was able to share. Keche boys mnine TC eva kwesa mandi mechele eba na akwa. Through Ifeanyi Uba, I was able to capitalize on the little thing I have to develop people. And when the nyele go ba more plumbing, when the nyele go ba more tiling, when the nyele go ba more kesi akwa. When the ndufu boy, when the till ba more avia nkwo ogweji amu avia then onwe ye man ji ego eme, ye ma unje che batan to all my mother 100,000. Nwanne nwaanyị enwe ike nye bata 30 onye gbasam enwe ike njegharị che bata yara afu ego na akaụntụ maka ama m na mfụkwa bata na m eweta ego. My car they well fixed, and that is it. There was a time as na na jem moto another moto when we went for clearance na 2020 with my friend. We were in the school. My guy si na onwe iwe ochefu adịrọ na file ya ka obulu moto mje obulu di moto pụọ. The motor will tracker, on a device that when you drive it, the way onye na anya previously anaranya, it will stop you on the way. That car stopped him in front of St. Anthony's Parish. If you talk Ebeni, and he was inside the car, couldn't come out, couldn't go in. The car stopped him there. I have to call. I went what on the laptop system from Asaba Webia. We destabilize the security system. The motor lalo there because the people couldn't meet up. That was around 2. And you can't just call an office to leave everything they are doing and start coming. A book. They came the following morning and they put to the system and whatever thing, and I took my car home. Then there was a time my car had issue. I contacted a man, Emeka BB. I think he's the vice president of Asbanda Trade Fair Lagos. Told him about my engine issue. I don't know how Oga got to know that the engine were issue. But I need a campaign I jelanam can you the loco. Now my bombs na anali. We pia bottom plate. Na bombs. Dinuzo. We pia wa bottom plate. Moto we ko engine na glare. Kan na nata. Oga we yek polu to van bia to da moto to newi. Awelu chanya change the engine we bunye we sem bia bulu moto. Ndi na je bu moto ndi kpobata amu na nke Oga. Without the concept of Oga, consent of Oga, not Oga. Oga never called me, say Igwe Credo Mbuchi eteri moto. On the kubata mnoko chole kuku mnoko. They believe no motor na ebu misi. They wanted to collect the car from me, and they collected the car. The car stayed with them for 2 months. Into that 2 months, we man na akpọ nwa akọ n'uche group. Onye ba anyị golum Big Daddy, Big Nyash. He gave it to me from Lagos. I bom na Roma, sim puta Roma Chimuki. Nyama Big Daddy. Until no ga amali even emen. Makaba choi kuchi or cartel. It looks like a court. And I'm very happy no chesi gondala and neketa. Be ready to work with people they learned and has vision. Makana no guy na vie for a position. Your men focus should be na banya ko nwe be no we na enwete something, and not ki iri kogodu even in oji o ye ji we make campaign ili chezi enye
mbọsị campaign zi onwezi ibe ndị ọzọ ya enweta ịnọrọ ị na-afụ ndị ọrụ anyị ebe a na-ekpolu ma okpu ma akpa ekpolie 10 11 12 na-ekpu na moto. Ask question mgbe nọ wit ife anyị bụ okpu polo ụmụ ibe I don't take it. Ọga wiye na-akwalụ m akwa nna eyi personally. Nyanwa wiye na-achị m akwa nna eyi personally. I don't collect shit from them outside. I was very careful because afushi m anya. Mana the whole stone throwing was not coming from Oga. It was coming from the people that saw me as a threat. I rest my case. That is it. Anyị na-ekwu egba m ebe a anyị na-akụ ya ife ọcha mụ enwere m n'okwu mụ abụ alaiki m ka o si akụ ya gbam Credo enwegasị some videos bụ na anyị na-afụ gị maybe je ebe mmadụ gbaa video ebe ọ chọrọ gị ife ma some of those things or by appreciation. Is it something that they normally do or just if I na-alụ before now when ndị ọya will sometimes some rich men will call you to come to their house for event. They will not pay you. They will not discuss with you. When you come, they will spray you money, which is is rampant in the entertainment industry. Okay. That was before then. But now, if I did not receive alert, I know they come. So those days, they will prefer to spray you money and you make video and post for you to boost their portfolio. But now, we are not into that shit again. Even now, we still have some packagings going forward around the entertainment structure of my company. And when some packagings they involve. Or show business can name. And with some things so ogalanya yawo mbiaba ogalanya si daddy biko melu mi yedi etu akamma mi ba ye boost to my my level. Omelu mi. So we even tell me, Igwe Credo, whenever you come to Lagos, call me. Let my driver pick you from the airport. At least 2 or 3 convoy should move you straight to where you have event. Let them see you coming in with a convoy, so that they will know that you are a brand. You are an image. You are a cultural image. You are representing. All those things will package. Not be me get moto, but they do them. Somebody like Igwe Nubo, they do them. He will always tell me, Igwe Credo, whenever you are coming to Lagos, tell me. Even if I'm not in Lagos, I will send the driver to go to the airport and pick you people. So that we package you people. When you come into our city, we package you so that the owners of the city will be able to appreciate you. And that is it.